Alrighty. Godt så. Our final session of the conference. Vores sidste tale i konferencen. Thank you so much for your endurance. Mange tak for jeres udholdenhed. Coming out for day 3. Og at være kommet her til tredje dagen. This is session number 6. Det er foredrag nummer 6. We had a slight change in plans as Brother Matthew fell ill yesterday. Vi har haft en lille programændring, eftersom broder Matthew blev syg i går. We were supposed to discuss meta-hermeneutics today. Det var meningen, at vi skulle have diskuteret meta-hermeneutik i dag. But we did that yesterday, so today we're introducing a new topic that wasn't on the plan. Men det gjorde vi i går, så i dag så vil vi introducere et nyt emne, som ikke stod på planen. We're talking about textual criticism. Vi vil tale om tekstkritik. So we've already discussed the inspiration, inerrancy, and infallibility of the Bible. Så vi har allerede talt om Bibelens inspiration og ufejlbarlighed. We've talked about how to read it properly. Vi har talt om, hvordan vi skal læse den på rette vis. This morning we saw an example of reading a text properly. Og denne morgen så vi på et eksempel på, hvordan vi kan læse skriften korrekt. So we have another question to discuss here. Så vi har nu endnu et spørgsmål, vi skal diskutere. How do we know that the paper Bibles that we have are accurate representations of that which the biblical authors wrote under the inspiration of the Holy Spirit? Og det er, hvordan kan vi vide, at den stykke fysiske papirbibel, vi har her, at den er en nøjagtig gengivelse af de ord, som Helligånden skrev. They wrote thousands of years ago on sheets of paper that have been lost. De bibelske forfattere skrev for tusindvis af år siden på papir, eller papyrus, eller noget andet, som sidenhen er gået tabt. And folks have copied them throughout the ages. Now we have a lot of copies. Og der blev nedskrevet kopier igennem tiderne, og vi har nu adskillige manuskripter. The copies have a few differences between them. Og nogle af de her forskellige manuskripter har nogle få forskelle imellem sig. So let's just give up on this whole Christianity thing. Så skal vi ikke bare give op på alt det her med kristendom nu, når vi ikke ved, hvad der står. After all, we have no idea what the authors wrote. Vi So har why jo we ingen can trust anelse the om, Bible? hvad forfatterne skrev engang for tusindvis af år siden. Right? Ikke også? Wrong. Nej, forkert. Textual criticism is the discipline of studying the actual manuscripts. Tekstkritik er den disciplin, det fag, som handler om at undersøge disse manuskripter. Okay, we keep throwing this word manuscript around. What does that mean? Vi bruger det her ord manuskripter. Hvad betyder det ord egentlig? The word manuscript has two roots, manu meaning hand and script meaning writing. Manuskript har to rødder. Det ene det er manus, som betyder hånd, og det andet er skrift. Skrift. All right. Så er det håndskrift. So we're talking about handwritten copies. Så vi taler om håndskrevne kopier af Guds ord. Once we get to the printing press, it changes. På det tidspunkt, hvor trykkepressen bliver opfundet, så ændrer det billedet sig. Upon the advent of the printing press, instead of writing one copy at a time, we were able to print several copies at once. Når vi har bogtrykkunsten, der opfindes, så er det ikke længere sådan, at vi nedskriver et kopi ad gangen, så kan vi lige pludselig mangfoldiggøre mange kopier på én gang. So today we're going to talk about the handwritten manuscript copies. Så i dag så vil vi tale om de håndskrevne manuskripter. Okay, so we've got 3 basic questions we need to deal with. Så vi har grundlæggende 3 spørgsmål, som vi skal tale om i dag. How many biblical manuscripts are there? Hvor mange bibelske håndskrifter var der? How old are they? Hvor gamle er dem, vi har? And what do we do with the textual variants? Og hvad gør vi ved de tekstvarianter, som vi finder? Let's address these first 2 questions first, and then we'll get to the third. Lad os starte med at tale om de 2 første spørgsmål, og så bagefter vil vi komme til det tredje. Okay, how many manuscripts do we have, and how old are they? Okay, hvor mange manuskripter har vi, og hvor gamle er de? When we speak of how old they are, we're talking about from the time the manuscript, the original book was written, to the oldest copy that we have. How big of a gap is that?
Hvis vi taler om forskellen fra den oprindelige tekst blev nedskrevet og til det første manuskript, vi har fra den bog, hvor lang er den tidsperiode? Okay, before we look at the biblical data, let's take a look at some other texts. Før vi ser på det bibelske data, så lad os se på nogle af de andre tekster, vi har. I lucked out today because my translator knows a lot about this topic. Hvad er det? What did you say? I said I lucked out because my translator knows about Greek authors. Jeg slog de her ting op, fordi jeg ved, at min oversætter ved noget om græske forfattere. Are these works that most Danes are familiar with? We've probably heard of Plato, right? Er det her nogle skrifter, som de fleste danskere er lidt bekendt med? I har måske hørt om Plato. A Greek philosopher, his work on the Republic has influenced even modern philosophy of politics. Og han har for eksempel en bog om staten, som også har påvirket moderne politik og samfundsforståelse. Josephus is an important guy. He was a Greek author. He was Jewish around the time of Christ. Vi har Josephus, som er en vigtig forfatter, en jøde på Jesu tid, der skrev på græsk. His texts are important if you want to do word studies in Hellenistic Jewish Greek. Hans skrifter er vigtige, hvis du vil lave ordstudier i hellenistisk jødisk græsk. And he gives some valuable history of Judaism. Og han giver nogle værdifulde beretninger om jødedommen dengang. Next three are ancient historians, Tacitus, Herodotus, and Pliny the Elder. De tre næste, det er antikke historikere, Tacitus, Herodot og Plinius den ældre. Last one is the Iliad by Homer. Og den sidste, vi har her, det er Iliaden af Homer. The Odyssey and the Iliad are sort of a two-volume work. It was the Bible of the Hellenistic Greek Empire. Iliaden og Odysseen var ligesom to forskellige værker, som blev skrevet af Homer, og ligesom var på en måde Bibelen for de gamle grækere. A lot of paganism wrapped up in it. Gamle hedenske myter og et stort digtværk. And there's a really cool Brad Pitt movie about the Iliad. Og der er en meget sjov film med Brad Pitt om Iliaden. Okay, so these are ancient Greek works. Så det her, det er antikke græske skrifter. Let's take a look at how many manuscripts we have of these books. Så lad os se på, hvor mange manuskripter vi har fra disse forskellige bøger. This will help us to develop what the norm is for textual criticism. Det vil hjælpe os til at forstå den norm, der ligger inden for feltet tekstkritik. Okay, so Plato, Så Platon, the Republic. Republikken, staten. We have 6 manuscripts of the Greek text of Plato. Vi har 6 håndskrifter med den græske tekst af Platons bog, staten. That's not bad. Det er ikke galt. That means if you're reading one copy of Plato's Republic and there's a difficulty, you've got 5 other texts you can look at. Det vil sige, at hvis du har en kopi af Platons Republikken eller staten, så kan du kigge på 5 andre kopier og se, hvad der står der, hvis der er lidt forskel imellem dem. So we can be pretty confident in our text of the Republic. Så vi kan være ret sikre på, hvad der stod i den oprindelige. Josephus, the Wars of the Jews, has 9 copies in manuscript form. Josephus har 9 manuskripter. Tacitus, Tacitus, Annals of the Roman Republic, very key text for understanding Roman history, has 33 copies. Annaler af den romerske republik har 33 manuskripter. Herodotus is called the grandfather of history. Herodot, som man kalder historieskrivningens bedstefar, And we've got a har whopping 46 46 copies. 46 manuskripter. That's really good. Og det er virkelig godt. We can have a whole lot of confidence about what Herodotus wrote. Så vi har ret stor sikkerhed om, hvad Herodot i virkeligheden skrev. Now we can question whether or not he was accurate in everything. That's a different question, but the text itself is secured.
Vi kan selvfølgelig stille spørgsmål om det, han skrev, om det er rigtigt og så videre, men selve teksten, det er ret godt bevidnet. Pliny the Elder quadruples that at 200. Plinius den ældre, han firedobler det her med 200 manuskripter. That's ridiculously good. Det er virkelig godt. That is way above standard. Det er langt over standard. Homer's The Iliad is outrageous. 643 copies. Homers Iliaden er endnu langt bedre med 643 kopier. Okay, so these are some of the most influential works that we have of antiquity. Så det her, det er nogle af de mest vigtige værker fra antikken. On this side of the spectrum is the extremely good end. På højre side af skærmen, så ser vi de manuskripter, de skrifter, som er virkelig godt bevidnet. Most texts aren't going to be as good as all this. De fleste, de vil ikke være nær så godt bevidnet, som dem vi har der. Okay, like I say, 6 is a pretty reasonable number. That's a lot of manuscripts relative to the rest of writings out there. Så hvis I tænker på tallet 6, det er faktisk ret godt i forhold til nogle skrifter, som vi måske næsten ikke har bevidnet. Now, of the Greek texts of antiquity, Homer's is second place for the number of manuscripts that we have. For de græske tekster fra antikken, så ligger Homer på anden pladsen. First place is the New Testament, Førstepladsen har vi i det nye testamente, which rings in at 5,898. hvor vi har 5.898 surviving handwritten copies overlevende håndskrevne manuskripter, that are registered. som er registreret. There are plenty that are not registered. Der er også nogle af dem, som ikke er registreret. Just the other day, I was on Facebook and someone showed a picture of an unregistered manuscript that he took at some nerdy library somewhere. Bare den anden dag, så var jeg på Facebook, og jeg så et billede af nogen, der havde taget fra et uregistreret manuskript, som han havde fundet på et eller andet nørdet bibliotek et andet sted i verden. Okay, so it is said that Homer is the second place in handwritten manuscripts of antiquity. That's not true, though. Man plejer at sige, at Homer har andenpladsen i manuskripter fra antikken, og det er dog ikke helt sandt. There is another ancient text that was not written in Greek. Der er en anden tekst, som ikke blev skrevet på græsk, It was written in Hebrew and Aramaic. som blev skrevet på hebraisk og aramæisk. Anyone know what I'm talking about? Nogen, der har et vildt gæt på, hvad det kunne være, jeg talte om. The Old Testament, Det gamle testament, which has about 10,000 surviving copies, som har cirka 10.000 overleverede manuskripter. bringing our entire Bible manuscripts up close to 16,000. Som bringer vores bibelmanuskripter op på omkring 16.000. By the way, this is after we lost a whole lot of Old Testament manuscripts here in Europe during the 20th century. Og det er det faktisk efter, at vi har mistet en masse manuskripter her i Europa i løbet af 2. verdenskrig, eller i det 20. århundrede. Okay, so we see the difference, right? Så vi ser forskellen, ikke? If you squint, yeah, you can't quite see Herodotus. His line has already disappeared, Kigger rigtig godt efter, så kan det være, at I lige akkurat kan se Herodot der, even though he's one of the better attested works of antiquity. selvom han er en af de bedre skrifter, der er overlevet fra antikken. But wait, there's more. Men vent, der er endnu mere. Old handwritten manuscripts in the original language are not the only attestation that we have. Men nedskrevne manuskripter fra antikken er ikke det eneste bevismateriale, vi har. Eller We also have translations of works of antiquity that can inform us on the text that they translated from. vi har også oversættelser, som blev foretaget i antikken af antikke værker, som kan hjælpe os med at finde ud af, hvad der egentlig stod. Plato has a Coptic translation that's kind of paraphrased and fragmentary, but it exists. Platon han har en koptisk oversættelse, som er sådan lidt hullet og mangler har nogle fragmenter og sådan, men den er der. Josephus has several translations. Josephus han har forskellige oversættelser. Between all the Old Church Slavonic and Latin translations, there are 181 copies. Mellem den gamle kirkeslavisk sprog og latin, så har vi 181.
Of course, Josephus is of benefit to biblical studies, and since Christianity has absolutely promoted scholarship for so long, it's no surprise that he's the most translated. Josephus han er ret vigtig for kirkehistorien og bibelske studier, så derfor er det ikke så overraskende, at han er så vel attesteret. Now, if we take a look at the number of translated manuscripts of the New Testament we have, Hvis vi så ser på antallet af oversættelser fra det nye testamente, som vi har, we've got over 19,000 copies. så har vi over 19.000 kopier. I'm not even going to try with the Old Testament. It's even more. Jeg vil ikke prøve at komme med et bud på, hvordan det er for det gamle testamente. Det er endnu mere. Okay, so in this chart, do we want really long lines or do we want really short lines? Så når vi ser på det her skema, er det så vores ønske at have rigtig lange, høje søjler eller små, korte søjler? Really long, right? Det er selvfølgelig dem, der er rigtig lange, vi gerne vil have. The more copies we have, the better. Jo flere kopier vi har, jo bedre er det. So if someone says that we just don't have enough copies of the Bible to know what is written, they are simply unaware of the issue. Så hvis der er nogen, der siger, at vi virkelig bare ikke har nok kopier fra Bibelen til at vide, hvad der egentlig skal stå, så er de faktisk bare uinformerede om emnet. Okay, so that's the first question. Så det er det første spørgsmål. The second question is, how old are these manuscripts? Det næste spørgsmål det er, hvor gamle er disse manuskripter? Now, the authors that we're looking at, they wrote at different times. De forfattere, vi så på, de skrev på forskellige tidspunkter. But we can look at whatever time they wrote and the oldest copy that we have and calculate that period in the middle. Men vi kan se på, hvornår det nu end bare de skrev, og så er det første manuskript, vi har, og så se på forskellen i tid mellem de to. When we do that, this is the spread that we get. Når vi ser på det her, så kan vi se den variant, som vi får. So this is what good attestation looks like. Så det her det er ret god attesterede skrifter, hvordan det ser ud. Which is better here, a long line or a short line? Hvad er bedst her i det her tilfælde? Er det en lang linje eller en kort linje? The shorter the better. Her er det, jo kortere den er, jo bedre er det. We want our manuscripts to have been written as closely to the original authorship as possible. Vi ønsker, at de håndskrifter, vi har, de bliver skrevet så kort eller lavet så kort tid efter den oprindelige forfatter som muligt. So Plato's Republic was written around 380 before Christ. The oldest copy is in the 2nd or 3rd century AD. Så Platons Staten blev skrevet omkring 380 år før Kristus. Okay. Og de første kopier, vi har, de er i 200-tallet efter Kristus. So that oldest copy we have was written about 580 years after Plato wrote. Så de ældste kopier, vi har, blev skrevet cirka 580 år efter Platon skrev det. And we have 5 other copies that are a bit newer. Og vi har nogle 5 andre kopier, som blev skrevet noget senere. The Josephus gap is about 825 years. Josephus' har vi en periode på omkring 825 år. So Tacitus and Pliny, they're a little over 700 years. Tacitus og Plinius har en periode på lidt over 700 år. Herodotus wrote in 440 before Christ. Herodot han skrev omkring 440 før Kristus. And people copied that book. Og Herodot og folk kopierede den bog. And they copied that book. Og de kopierede den. Then they lost the first copy. Og så mistede de den første kopi. And then they copied again. Og så kopierede de den igen. And then they lost that other copy. Og så mistede de den anden kopi. And then 600 years later, they wrote another copy. Og 600 år senere, så kopierede de den igen. And they didn't lose that one. Og den har de ikke. But they kept copying and losing. Men de blev ved med at kopiere og tabe nogle manuskripter. So the oldest copy we have was 600 years after Herodotus Så wrote. den første manuskript, det ældste manuskript, vi har, blev skrevet 600 år efter Herodot. Homer is surprising. This is a book that I had to read in high school. Homer er overraskende. Det er en bog, som jeg skulle læse i gymnasiet. We got about a 1,000-year gap there. Vi har omkring 1000 års forskel der. So that's the norm. Så det her, det er normen, cirka. Now, when we look at the Old Testament and the New Testament, some interesting things happen.
Når vi ser på det gamle testament og det nye testament, så sker der nogle interessante udviklinger. Here are some manuscripts. Her har vi nogle manuskripter. This one on the far left is a Hebrew manuscript, Den her helt ud til venstre er et hebraisk manuskript. a silver scroll that contains some fragments from Moses. En sølv bogrulle, som indeholder nogle fragmenter af Mosebøgerne. And it's written in about the 6th or 7th century BC. Og den blev skrevet omkring i 6 eller 6 eller 700 før Kristus. That would mean that we have an Old Testament manuscript that is older than the Old Testament. Det vil sige, at vi har et manuskript fra det gamle testament, som er ældre end hele det gamle testament samlet. That is to say, the book of Malachi was written about 150 years later. Det vil sige, at Malakias' bog blev skrevet omkring 150 år senere. So if we went back to our bar graph, you would have to have a bar going backwards. It would mess up the chart. Very weird. But this isn't a copy of Malachi. This is a copy of Moses. Så det vil sige, hvis vi havde vores skema før, så ville skemaet se lidt sjovt ud med en pil bagud. Men det her det er ikke en manuskript fra Malakias, det er en manuskript fra Moses. And if you compare it to Moses, it's about the norm. Og hvis det er sammenlignet med Moses, så er det omkring normen. However, we also have the Dead Sea Scroll discovery. Vi har også dødehavsrullerne, som blev opdaget. In the 20th century, some Bedouin shepherd was throwing rocks around, and one of the rocks made a cool sound when he hit something. I 1900-tallet så var der nogle beduinstammer, beduinhyrder, som kastede med sten, og så lød det sjovt, når han kastede dem i en bestemt retning. And so he went into the cave, and they got jars all over the place, and they opened them up, and they're full of manuscripts. Så fandt han den her grotte, og så løb han ind der, og så fandt de en masse krukker med gamle manuskripter i. And they're still exploring there. They found some interesting Septuagint manuscripts out there. Og de er stadig i gang med at undersøge alle de her manuskripter, der er utrolig mange. So these are texts that come from the Second Temple era. Så det her det er manuskripter, som kom fra den periode, som man kalder den anden tempelperiode i jødedommen. From the third century BC to the 1st century AD. Som går fra 3. århundrede før Kristus til det første århundrede efter Kristus. We also have this one. Vi har også den her helt over på højre hånd. Papyrus 52. Papyrus nummer 52. See that groovy looking P letter? That denotes that it's papyrus, which is the material that it's written on. Kan I se det der P derovre, det udtrykker det er papyrus, det er gotisk P. Det udtrykker det skrevet på papyrus. And this is a copy that has the book of John from the 2nd century AD. Og det her det er et papyrus fragment, som har noget fra Johannes evangeliet fra 2. århundrede efter Kristus, eller 100-tallet. So these are the older stuff that we have. Så det her det er noget af det ældre materiale, som vi har. So whenever we look at the Old Testament, we have copies that were written 280 years after the authorship of Så the når text. vi tager på det gamle testament, så har vi nogle manuskripter, som blev skrevet 280 år efter den oprindelige tekst. As for the New Testament, we're separated by maybe 50 years. Og fra det nye testament, så har vi nogle af de første, som blev skrevet måske 50 år efter. So we see the difference between what the norm is and what the Bible looks like. Så vi kan godt se, at der er en forskel på, hvad den almene norm er, og hvordan Bibelen ser ud. Okay, so we will return to our questions then. Så vi vil komme tilbage til vores spørgsmål så. How many biblical manuscripts do we have? Hvor mange bibelske manuskripter har vi? A lot. Rigtig mange. A whole lot. Rigtig, rigtig mange. How old are they? Hvor gamle er de? Old. Meget gamle. Very old. Rigtig gamle. Now, if we have that many manuscripts being copied over that long of a time, is it any surprise that there are differences between them? Hvis vi nu har så mange manuskripter, som bliver kopieret over så mange år, er det så nogen overraskelse, hvis vi finder nogle variationer imellem dem? No, of course not. Nej, selvfølgelig ikke. So what exactly then do we do with the textual variants? Så hvad er det lige præcis, vi gør ved de her tekstvarianter? This is where it starts to get fun. Det er her, hvor det hele bliver lidt sjovt, ikke? I heard a critic of the Bible trying to spit out a bunch of statistics about textual variants,
and I think he was being rather misleading. Jeg har hørt en kritiker af Bibelen komme med en masse oplysninger om tekstvarianter, og jeg synes, at det var ret misvisende, det han sagde. There are 4 basic categories of textual variants in the Bible. Der er 4 forskellige kategorier af tekstvarianter i Bibelen. In order from the most common to least common. Vi har dem her i rækkefølge fra dem, som er mest almindelige, til dem, som er mindst almindelige. The most common form of textual variant is orthography. Og den mest almindelige variant, eller form for tekstvariant, er det, man kommer ind for kategorien ortografi. Is this a word that everybody knows? Er det et ord, som I alle sammen kender? Ortho means right, straight, correct. Graphy means written. Orto, det betyder korrekt, og grafi, det betyder skrevet. So these are spelling issues. Så det her, det handler om hvordan ordene er stavet og sådan. We'll look at some examples. Vi kommer med nogle eksempler hen ad vejen. The second group is variants that do not change the meaning of the text. Den anden kategori, det er varianter, som ikke ændrer betydningen af teksten. The second to least common type of difference is variants which can affect meaning, but not theology. Den tredje kategori er varianter, som kan ændre betydningen, men ikke den egentlige teologi. And the absolute smallest category would be variants that can affect theology. This is less than 1% of them. Og så er der ændringer, som kan ændre den teologiske betydning, og det er mindre end 1% af alle tekstvarianterne. Let's take a look at examples from each of these categories. Lad os tage nogle eksempler fra hver af disse kategorier. All right, first one, orthography. Så første kategori, ortografi. Here is a manuscript, GA2445. Her har vi en manuskript, der hedder GA 2445. And we have John 1:17, which says, "For the law was given unto Moses, but grace and truth came through Jesus Christ." Og vi har et skriftsted fra Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 17, hvor der står, loven blev givet ved Moses, men nåden og sandheden kom ved vor Herre Jesus Kristus. All right, you see the red square? Kan I se den røde firkant derovre? That's the word Moses in Greek. Det er ordet Moses på græsk. Now we're going to take a look at a different manuscript. Nu kan vi gå over og kigge på et andet manuskript. And again, the word Moses is in red. Og igen så har vi ordet Moses, som er omringet af rød. All right. What's the difference? Okay, hvad er forskellen? I have provided a Danish translation up top. Jeg har prøvet at komme med en dansk oversættelse op foroven. Here we have, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Her står der, for loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. This one, however, has, for the law was given through Moses, but grace and truth through Jesus Christ. Og her har vi en anden, der hedder, for loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Do you see the almighty difference between the two? Kan I se den enormt store forskel mellem de to? It's right there. Den er lige der. This is the Greek letter upsilon. Det er det græske bogstav ypsilon. It turns out that in ancient Greek, we did not necessarily have standardized spelling for certain words. I det gamle græsk havde man ikke på samme måde en standardiseret stavemåde for visse ord. So we could have the word Moses written in this way or in this spelling. Så vi navnet Moses, det kunne blive stavet på forskellige måder, enten på den her måde eller på den her måde. Earlier we were singing a song and we had the English written. Lige før så sang vi en sang, og vi havde den engelske tekst op på skærmen. And the word Savior was written with the British spelling. Og ordet frelser blev skrevet med den britiske stavemåde. Savior. The British spelling and the American spelling are different. Den engelske måde at stave på og den amerikanske måde at stave på er forskellige. The British ends O-U-R. Den britiske stavemåde ender på O-U-R. And the American has O-R. Og den amerikanske stavemåde ender på O-R. Any American reading that will be able to see it, what it is. And any British person would be able to understand the other way. En hver amerikaner vil forstå, hvad der stod, og en hver brite vil forstå, hvad der stod, hvis det stod omvendt. In Greek, there is a phenomenon called the movable new.
På græsk så har vi et fænomen, man kalder det bevægelige ny. where several verbs can be spelled either with the letter new at the end or without. Og hvor forskellige græske ord enten kan skrives med dette ny ved slutningen, altså med et n, eller uden. So there are a lot of verses that have manuscripts with or without, and it doesn't make a difference to the actual word itself. Og så er der mange manuskripter, som har det enten på den ene måde eller den anden måde, og det gør ikke nogen ændring i betydningen af ordet. So the vast majority of these disappear by the time you actually open a Greek New Testament and start reading. Så alle de her forskelle, de forsvinder egentlig, når man åbner sit græsk trykte Nye Testament og begynder at læse. So here we have Codex Vaticanus, Så her har vi Codex Vaticanus, and the passage is John 13:14. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. når nu jeg, passagen kommer fra Johannes evangeliet 13:14, hvor der står, når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. But we're observing here a scribal error called a ditography. Og her lægger vi mærke til, at der er en fejl i skriften, som man kalder en litografi. The ditography occurs when the scribe gets his head up in the clouds and he writes one line and then he accidentally repeats the line whenever he writes it. Litografi, det er, når en skriftlærer kopierer et skrift, og han kommer til at kopiere den samme linje to gange. To gange. So if we translate this from the Greek, we'll have, if I then, your Lord and teacher, if I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Så hvis vi skulle oversætte det, der stod i manuskriptet her, så vil der stå, når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også vaske hinandens fødder. So this is obviously the scribal error. Så det her, det er selvfølgelig meget tydeligt en fejl i den skriftlærtes kopiering. Sometimes the scribe will misspell a word and it will be a complete nonsense word. Nogle gange skal man også til at kopiere et ord, og det bliver et helt nonsensord. When we come across this kind of issue, we automatically know that is a bad manuscript, so we can throw it out. We know that the proper reading is the one that's in the other manuscripts. Så når vi kommer til sådan nogle her fejl, så kan vi automatisk sige, at det her det er en fejl i manuskriptet, og det kan vi bare smide ud. Vi kan se på de andre manuskripter og finde den rigtige læste måde. Okay, so you see why spelling differences are not real issues. Så I kan godt se, at disse stavemæssige forskelle egentlig ikke udgør noget problem. The vast majority of manuscript issues aren't even worth thinking about. Langt de fleste manuskriptspørgsmål er slet ikke værd at tænke på. Okay, but there are some variants that are a little bit bigger. Men der er nogle varianter, som er lidt større end det. Let's take a look at one. Lad os se på en af dem. There are some variants that are more than spelling differences, but they do not affect the text. Der er nogle tekstproblemer, som er større end bare man staver ord, men det ændrer ikke betydningen. So we have John 1:21a, and they asked him, "What then? Are you Elijah?" Så vi har for eksempel Johannes 1:21a, hvor de siger, hvem er du da? Er du Elias? This is the scribes from Jerusalem talking to John the Baptist. You know the passage. Og det er de skriftkloge fra Jerusalem, der kommer ud til Johannes døberen og spørger ham. But this manuscript is different. Men det her manuskript, vi har her, det er anderledes. This manuscript says, "What then? Are you Elijah?" Det her manuskript siger, But hvad er du da? this one says, "What then? Are you Elijah?" Hvad er du da? Er du Elias? De siger begge det samme i oversættelsen. Did you hear the difference? Så hørte I forskellen? Probably not, because by the time we translate this into Danish, the difference has disappeared. Sandsynligvis ikke, for når vi oversætter den her manuskript til dansk, så forsvinder forskellen. There are two ways to phrase this question in Greek. Der er to måder, man kan frasere dette spørgsmål på græsk. One is literally, "You are Elias." Det ene er, du er Elias. The other is more like, "Elias is you." Den anden måde, det er at sige, Elias er du. Begge Right. er spørgsmål. Two ways of phrasing the question in the Greek. To måder at frasere spørgsmålet på græsk. By the time we translate this into Danish or English or several other languages, it's completely disappeared.
Når vi kommer så langt i oversætning til dansk eller engelsk eller et andet sprog, så forsvinder forskellen. So that does not affect theology. Doesn't affect meaning even. Så det ændrer ikke på teologien, det ændrer ikke engang rigtig på betydning. And that is the second to greatest category. Og det er den anden største kategori af tekstvarianter. Okay, now the second to smallest category is those which can affect meaning, but not theology. Så til sidst så har vi den næst sidste kategori, det er den kategori, som kan ændre betydningen, men ikke den underliggende teologi. Let's take a look at Matthew 5:47. Lad os se på Matthæus 5, vers 87. Okay, and if you greet your brothers only, what do you do more than others? Hvor der står, og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I da? All right, this is Jesus speaking to his audience. Og det her det er Jesus, der taler til sine tilhørere. Sermon on the Mount stuff, right? Det er bjergprædikenen. However, there's another variant which does not say brothers but friend. And if you greet your friends only, what more do you do than others? Så der er en tekstvariant, som siger, hvis I kun hilser på jeres venner, hvad gør I? Hvad særligt gør I da? Okay, is there a difference between a brother and a friend? Er der en forskel på en broder og en ven? Yeah, absolutely. Ja, helt klart. But let's suppose that the original manuscript, the original authorship had a brother. Men lad os nu forestille os, at den oprindelige manuskript havde ordet brødre. But your pastor messed up and gave you a whole entire sermon using the word friend. Men det kan være, at jeres pastor tog gevaldigt fejl, og han kom til at holde en prædiken, hvor han talte om ordet venner i stedet for. Is he going to send your church down a spiral into apostasy and heresy for doing that? Vil han komme til at sende jeres kirke ned på vejen til frafald ved at gøre sådan? No. Nej. Right? The application is going to be the same. Anvendelsen af disse ord vil forblive den samme. In fact, the two concepts are so similar, you can see why a scribe would have accidentally replaced one with the other. Faktisk så de to koncepter er så ens hinanden, at man kan forstå, hvordan en skriftlært vil kommentere blandt de to ting sammen. Okay, so that's the second to smallest category. Så det er den næst mindste kategori. Not very many of these, but they are out there. Der er ikke særlig mange af dem her, men de er derude. And even though they don't really change theology, they're still fun to kind of nerd out about and look at all the manuscripts and try to figure out which the right one is. Og selvom de ikke rigtig ændrer teologien, så kan det stadig være meget spændende at nørde i alle de manuskripter og prøve at finde ud af, hvad der er den rigtige læsemåde. Okay, let's look at the final category, which is the smallest little fragment of the manuscripts. Så lad os nu se på den sidste kategori, som er den mindste kategori inden for tekstvarianter. Okay, these are the variants which can indeed affect theology, and this is less than 1% of them. Og det her, det er så de tekstvarianter, som faktisk godt kan påvirke teologien, og det er under 1% af tekstvarianterne. So here we have Codex Alexandrius, Så her har vi Codex Alexandrinus, and it says in 1 Timothy 3:16, God was manifested in the flesh. og den siger, Gud blev åbenbaret i kødet. Okay, big theological pop quiz for you. When was God manifested in the flesh? Et stort spørgsmål, popquiz for jer. Hvornår blev Gud åbenbaret i kødet? At the incarnation, right? Ved inkarnationen, dengang Jesus blev menneske. Speaking of Christ, God the Son taking on flesh. Man taler om Kristus, Guds søn, der tog kød på sig og blev menneske. All right, now, some documents, some copies do not say God was manifested in the flesh. Okay, her har vi der er nogle manuskripter, som ikke siger, at Gud blev åbenbaret i kødet. These manuscripts would say he was manifested in the flesh, speaking of Christ. Og de taler om, at han blev manifesteret i kødet, eller åbenbaret i kødet, og de taler stadigvæk om Kristus. Now, the Jehovah's Witnesses are a cult which deny the deity of Christ, among other core truths of the faith. Jehovas vidner, det er en kult, som fornægter Kristi guddommelighed sammen med andre centrale sandheder i den kristne tro.
And they really need this to be the correct reading. Og de ønsker virkelig, at det her det bliver en rigtig læsemåde. So they'll often show pictures of the first manuscript we looked at, Codex Vaticanus. Så de vil ofte prøve at vise billeder af det første manuskript, vi kigger på, Codex Alexandrinus. The way that you write the word God in Greek is interesting. Måden de ser på skriver det ord på græsk er interessant. The word is theos, Ordet er theos. but it's the name of God. There are certain sacred names where they'll just write the first letter, the last letter, and put this little bar on top. Men ved nogle særlige navn i det nye testament, så vil man ikke skrive hele navnet, men kun det første bogstav og det sidste bogstav, og så sætte en streg hen over det. So what probably happened was somebody probably wrote the nomen sacra like that, and then a person copied it and failed to put these two bars on it. Så det, der sandsynligvis skete, det var, at der var en, der havde et manuskript, hvor de skrev det hellige navn, nomen sacra, på denne måde med streg over, og så var der en, der kopierede det, og ikke fik stregen med, eller de to små streger med. And so it could easily move from being theta sigma to omicron sigma, which is no longer theos, but hos. Så i stedet for, Not God, but him. så det kunne let ændre sig fra at være fra et theta til et sigma til et omikron og et sigma fra at betyde Gud, theos, til at betyde han, hos. Okay, so that's how the actual physical Greek works. Does that kind of make sense? Så kan I se, hvordan det rent fysisk græske kan ændre sig. Giver det mening? So let's just give up on the whole thing. Så skal vi ikke bare give op på det hele? Vi kan alligevel ikke finde ud af det. It turns out that Jesus is not God. Det viser sig, at Jesus han er jo ikke Gud alligevel. All of this Christmas business is wrong. Alt det her med at fejre jul, det er noget forkert noget. We need to start knocking on doors and setting up the little things with the books like the Jehovah's Witnesses do, right? Vi er nødt til at banke på dørene og sætte stander op, ligesom Jehovas vidner gør. Ikke godt? Wrong! Nej, forkert. Well, what do we do with this? Hvad gør vi så med sådan et sted her? Well, it turns out that this category of manuscript differences that can affect theology is so small Det viser sig, at den her kategori af tekstvarianter, som kan påvirke ens teologi, er utrolig lille. that there's not a single doctrine that relies solely on passage or passages that have key textual variants involved. At den er så lille, at der ikke er nogen central doktrin i kristendommen, som baserer sig kun på passager, hvor at der kunne være tvivl om det på grund af tekstvarianter. Det vil sige, at det baserer sig på mange flere passager, hvor der ikke er tekstvarianter. So in this case, Så i det her tilfælde, this is not the only passage that we have to prove that God was manifested in the flesh, det her er ikke den eneste passage, som taler om, at Gud blev åbenbaret i kødet. right? John 1. For eksempel Johannes evangeliet kapitel 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, And the Word became flesh. og ordet blev kød. Whom are we talking about? Hvem taler vi om der? That's Jesus, talking about God putting on the flesh. Som er Gud i kødet. Okay, so Okay, back så to our 3 questions. tilbage til vores 3 spørgsmål. How many manuscripts do we have? Hvor mange manuskripter har vi? A whole lot. Rigtig, rigtig mange. How old are they? Hvor gamle er de? Very old. Utrolig gamle. Ucholegame. I like that. And what do we do with the textual variants? Og hvad gør vi med de tekstvarianter, vi har? We deal with them. Vi undersøger dem og behandler dem. It's not as scary as it seems. Det er ikke så skræmmende, som det lyder. There are ways that we can search to find out which variants are more reliable. Der er måder, hvor vi kan undersøge, hvilke varianter, der er mere troværdige end andre. But it turns out that the textual variants are not the kind of threat to the Bible that people are trying to make it out. Men det viser sig, at tekstvarianterne ikke er den trussel mod Bibelen, som nogle mennesker tror, de er. All right, thank you so much. Okay, mange tak for at lytte. This concludes our bibliography conference. Det her det slutter vores bibliologikonference.